Hello everybody, I am Janani welcoming you all to Basics of Russian Communication Skills. In this module, we will learn more about accusative case through situation-based dialogues in Russian. As you know, we have already covered without prepositions in accusative case part 1. Now let us see in this module about the accusative case through situation-based dialogues in Russian with prepositions. We have learnt what the accusative case is in our previous module. We saw that the direct object in accusative case did not take any preposition. However, this case has indirect objects too, with preposition used in many situations. You can see this when learning about verbs of motion, where this case is widely used. In this module, we will see what are those prepositions that are used and how the endings of the indirect objects change. Let's see what are the prepositions used in Russian for those instances. This case answers the question Kuda. That means where to the subject is going. The prepositions were, wo and na are used before the word object like the English to or towards while answering the question Kuda. The answer in the adverb form would take tuda, syuda and so on for the question Kuda. Let's look at words and expressions of the conversation. Na чем едем? How do we travel? By what means of transport? Рабочие этого завода, factory workers. Ехать на работу, to go to work by some means of transport. На заводском автобусе, by factory bus. Ехать на завод, на поезде, to go to the factory by train. Let's see some more expressions. Соседний город, neighboring town. Обычно на машине, usually by car. Иногда на автобусе, sometimes by bus. Let's look at the dialogue now. The dialogue is titled На чем ездим? It's a dialogue between the teacher and the student Roma. Roma, на чем ездит рабочие этого завода на работу? Многие ездят на заводском автобусе. А где работает ваш отец? Он работает на заводе. А как он ездит на работу? Он едет на завод на поезде. Его завод находится в соседнем городе. А как ты ездишь в школу? Обычно я езжу на машине, иногда на автобусе. Let's understand what the conversation was about. The title was How Do We Travel? It's a conversation between teacher and the student Roma, as I said earlier. Roma, how do these factory workers travel to work? Many travel by factory bus. Where does your father work? He works in a factory. How does he travel to his workplace? He goes to the factory on train. His factory is located in the neighboring town. How do you come to school? Usually I come by school van, sometimes by bus. Let's answer to some questions based on this dialogue. Какой вопрос задала учительница? Учительница спрашивала, на чем ездят рабочие завода на работу. Что ответила Рома? Рома ответила, что многие ездят на заводском автобусе. А где работает отец Ромы? Он работает
на заводе. А как он ездит на работу? Он ездит на работу на поезде. Его завод находится в соседнем городе. А как ездит Рома в школу? Обычно она ездит на машине, иногда на автобусе. Let's move on to more situations. Let's look into the words and expressions of the dialogue. Нет ложки. Where is the spoon? Приходить в ресторан. To come to the restaurant. Заказывает тарелку супа. Orders soup. Заказывать тарелку супа. To order soup. Официант. Waiter. Приносит суп. Brings soup. Официант приносит суп. The waiter brings the soup. Смотрит на суп. Looks at the soup. Я не могу есть этот суп. I can't have the soup. Берут тарелку и уносит. Takes away the plate. Через некоторое время. After some time. Приносить другую тарелку. To get another plate. Снова говорит. Says again. Очень вкусный суп. Very tasty soup. У меня нет ложки. I don't have a spoon. Let's read the dialogue now. The dialogue is titled «Нет ложки». Иван приходит в ресторан и заказывает тарелку супа. Официант приносит суп. Иван смотрит на суп и говорит: «Официант, я не могу есть этот суп». Официант берет тарелку и уносит. Через некоторое время он приносит другую тарелку, но Иван снова говорит: «Я не могу есть этот суп». Ну почему? Это очень вкусный суп. Почему вы не можете его есть? Потому что у меня нет ложки, отвечает Иван. Let's now understand what the conversation was about. The title was Where is the spoon? Ivan comes to a restaurant and orders a soup. The waiter gets him a soup. Ivan looks at the soup and says, "Waiter, I can't have the soup." The waiter takes away the soup. After some time, he brings another. But Ivan again says, "I can't have this soup." But why? The soup is very tasty. Why can't you have it? As I don't have a spoon, replies Ivan. Let's look at the questions and answers now. Куда пришел Иван? Иван пришел в ресторан. Что заказывал Иван? Иван заказывал тарелку супа. Что принес официант? Официант принес суп. Что сказал Иван? Иван сказал, что он не может есть суп. Что сделал официант? Он взял тарелку и унес. Через некоторое время он принес другую тарелку супа. Что сказал Иван теперь и почему он не мог его есть? Иван сказал в этот раз, что он не может есть этот суп, потому что у него нет ложки. Let's read some more dialogues. Now to the words and expressions of this dialogue. Поездка на море. Trip to the seaside. Совершить поездку. Совершить поездку в. Make a trip to. Туры в Индию. Tours to India.
Куда поедем? Where shall we go? Поехать в осенние каникулы. To go in the autumn break. More words and expressions. Поехать на море. Поехать в город Гоа. Поехать на море Гоа. To go to the seaside to Goa. Поехать на море в город Гоа. В какой город поедешь? To which city are you going? В какую страну ты бы не хотел отправиться? To any country you wish to go. Click, click. Вы на море. With one click, you're at the sea. Связаться с тобой в кратчайшие сроки. To connect with you at the earliest possible date, as soon as possible. Зайди на сайт. Enter the website. Забронировать билеты на удобный тур в любую страну. To book tickets for a suitable tour to any country. Турагентство, travel agency. Получить приглашение и визу. To get invitation and visa. Спасибо за информацию. Thank you for the information. You would have noted that there are some prepositions used here which you will see and make a note of it in the dialogue. Let's now read the dialogue. Поездка на море. Антон, куда ты поедешь на осенние каникулы? Миша, мы совершим поездку в Индию в этот раз. Здорово! В какой город ты поедешь? В столицу? Нет, мы едем в город на море, Гоа. Я нашел туры на море в интернет-магазине. Я ничего не понимаю об интернете. Очень просто. Клик-клик, вы на море. В какую страну ты бы не хотел отправиться? Просто зайди на сайт, где тебе бесплатно подберут лучшие варианты и свяжутся с тобой в кратчайшие сроки. Можно забронировать билеты на удобный тур в любую страну. И в турагентство поможет получить приглашение и визу. Спасибо за информацию. Let's understand what that was about. That was said in Russian. Let's now look at the translation of this dialogue. Поездка на море means trip to the seaside. Anton, where are you going to go in the autumn break? Misha, we are going to make a trip to India this time. Great. Which city are you going to? To the capital? No, we are going to Goa, to the seaside. I found tours to the seaside on the internet shopping site. I know nothing about internet. It's very simple. To any country you wish to go, just enter the website and the best version is chosen free of cost for you, and we are connected at the earliest to the booking site. We can book tickets online for a tour that suits you to go to any country. The travel agency helps us get invitation and visa too. Thank you for the information, Anton. Let's look into the question and answers. Куда поедет Антон на осенние каникулы? Он совершит поездку в Индию. В какой город поедет Антон? В столицу? Нет, он поедет в Гоа на море. Что нашел Антон в интернет-магазине? Он нашел туры на море. Как совершать поездку в любую страну? В какую страну вы бы хотели отправиться?
Просто зайти на сайт, где нам бесплатно подберут лучшие варианты и свяжутся в кратчайшие сроки. И можно забронировать билеты на удобный тур в любую страну. И турагентство поможет получить приглашение и визу. Now, let's relax and listen to some jokes. But before that, we have to see the use of accusative case for saying time. The use of accusative case is seen when we say what time. When the question "Когда" is used, the time is answered by using accusative case with a preposition. In two instances. One, for example, когда ты приедешь? Я приеду в 10 часов утра. When are you coming? I'm coming at 10 a.m. This is for precise time. The second case, if you don't want to tell the exact time, or if one does not know, then the approximate time. In that case, we say this way in Russian. Когда придут гости? Гости придут часов 5 вечера. When are the guests coming? The guests are coming around 5 p.m. Now, when the first instance was used, you would see that the use of часов was after the number, but in the second instance when you are approximating, then in that case the часов is used before the preposition used before the number. Now let us see the dialogue where they are using the time. Before that, for the words and expressions used in the dialogue. Tennisistka, the tennis player, when it is a she, when it is a tennisistka, tennis player, when it is a she, when it is a female. Вставать, start, to get up. Встаю в 4 часа утра, to get up at 6 a.m. Уходить в университет, to leave for the university. Выходить из дома в 5 часов утра, to leave home. Выходить из дома в 5 часов утра, to leave home at 5 o'clock in the morning. Почему так рано? Why so early? Заниматься спортом, to engage oneself with sports. Играть. Играть во что? Играть в tennis, to play tennis. Here you will see that there is one more use of the preposition, but not for the time, but to play a game. So in that case, accusative case is used, as you will see in the dialogue. Играть во что? Играть в tennis, to play tennis. Here, в tennis is used in the accusative case with a preposition. This is not for the time, you should note, but it is another use when you are playing a game, or to play a game like to play a sport like tennis, badminton, cricket and so on. We use the preposition в and so on. Играть во что? Играть в tennis, to play tennis. Tennisist, tennis player, when it is a male. Делать зарядку, to do exercise. Тренировка в сетях, net practice. После тренировки, after the practice.
Уходить часов 8. Университет. To leave around 8 o'clock to the university. Завтракать часов 8 утра. To have breakfast around 8 a.m. Занятия начинаются в 9 часов. Classes begin at 9 a.m. Let's read the dialogue in Russian. The dialogue is titled Tennisistka. It is between Irina and Sanya. Sanya, когда ты встаешь? Я обычно встаю в 4 часа утра. Когда ты уходишь в университет? Каждый день я выхожу из дома в 5 часов. Почему так рано? Я занимаюсь спортом. Я играю в теннис. Я теннисистка. Поэтому так рано. Утром я делаю зарядку, а потом занимаюсь тренировкой в сетях. После тренировки я ухожу часов в 7 в университет. Когда ты завтракаешь? Я завтракаю часов 8 в университете. Занятия начинаются в 9 часов. Let's now understand what was said in Russian. Sanya, when do you get up? I usually get up at 4 o'clock in the morning. When do you leave for the university? Every day I leave home at 5 a.m. Why so early? I engage myself in sport. I play tennis. I'm a tennis player. That is why I get up so early in the morning. Morning, I do exercises and later on go to the nets for practice. After the nets, I leave for the university at around 7 a.m. When do you have your breakfast? I have my breakfast at around 8 a.m. in the university. The classes begin at 9 a.m. Now to the question and answers. Когда встает Саня? Каждый день Саня встает в 6 часов. А когда Саня выходит из дома каждый день? Каждый день она выходит из дома в 5 часов. Почему выходит Саня так рано? Саня занимается спортом. Она играет в теннис. Она теннисистка. Поэтому выходит из дома так рано. Что делает Саня по утрам? Она делает зарядку, а потом занимается тренировкой в сетях. Когда уходит Саня в университет? Саня уходит в университет после тренировки. Когда она уходит? Она уходит в университет часов 7. Когда она завтракает и где? Саня завтракает часов 8 в университете. Когда начинаются занятия в университете? Занятия начинаются в 9 часов. Hope you have learnt the difference and now you can say at what time, exactly or precisely or approximately, around what time. Now let us read a joke and see if you can understand. Однажды в городе Нагпуре сели два старика в поезд. В вагоне они сидели и разговаривали. Я иду в Канпур к моей дочери. А вы куда едете? Спросил первый. Я иду к моему сыну в Калькутту. Смотрите, какая техника великолепная, сказал первый старик. Мы едем
на одном поезде, даже в одном вагоне, в разные стороны. Now look at the prepositions used in the joke and find out in which case it is. Try to understand the differences in prepositional and accusative cases. Did you understand the joke? If you haven't, look at the difficult words in the dictionary and try to understand. In this module, we have learnt some expressions, some verbs, and also use of indirect objects in accusative case with prepositions. We saw how the ending changes for the object word and how a preposition is added to it, that is, before the object word. We have seen the dialogues and a joke at the end. Did you relax reading the joke without a translation? Well, now you know Russian. That's all in this module. Thank you. Spasiba.